গুড মর্নিং। আমি বিরক্ত করো না, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাদের মধ্যে বিরক্ত করো না, সবাই কিন্তু চলতে পারে আর পড়াবো মন দিয়ে চিন্তা করতে পারো প্লিজ। এটা শুরু করেছিলাম কালকে তোমাদের একটা ব্যাচের পারফরমেন্স দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। একটা ব্যাচ প্র্যাকটিক্যালি আমি সামনে করতে পারি না, কিন্তু আমি ছিলাম কালকে তারা খুব সুন্দর স্টেপ করেছে এবং তাদের মাইক্রোস্কোপ গুলোতে ফোকাস করেছে। আমার খুব ভালো লেগেছে এই ব্যাচটা। অনেকেই বলে অনেক কথা, তা আমার ভালো লেগেছে, বেশ ভালো লেগেছে, সুন্দর স্টেপ করেছে, সুন্দর ফোকাস করেছে। আমি মনে করি এই ব্যাচটা খুব ভালো লেগেছে এবং এরা পারফরমেন্সেরও ভালো হবে, আমার তো খুব ভালো লেগেছে। তো নেক্সট টাইম আগে দিন যারা আসেনি তাদের জন্য বলি যে আমি একটা আগে বেসিক ক্লাস করেছিলাম ন্যাচুরালজি, আর আমি প্রফেসর মর্যাদা ঘোষ। আমার পড়াশোনা 8 মেডিকেল মাস থেকে, তারপর আমি বেশ কিছুদিনের জন্য বাইরে ছিলাম। বাইরে বলতে মেডিকেল 2 মাস সব করে আমি নর্থ বেঙ্গলে শিক্ষকতা করছি। এগুলি ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ছিলাম, আর মেডিকেল কলেজে মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের ডক্টর প্রফেসর এবং প্রফেসর সিনিয়র দাদা এই কলেজে জয়েন করে। Let's start today's topic on immunity, basis of immunity. So if I say that what is immunity, from your earlier experiences, you know what is immunity. My answer is, it is a sum total of the entire defense of the body exerted against any microorganisms. So microorganisms against আমাদের বডি টোটাল ইমিউনিটি, তার সাম টোটাল is immunity. So that of course includes humoral immunity as well as cell mediated immunity. The humoral immunity, that is by producing immunoglobulin, antibody, IgG, IgM, IgE, these are all known to you. And cell-mediated immunity, that takes part the immature cell-mediated immunity to kill the intracellular organisms. The intracellular organisms, that means virus, some bacteria like salmonella, the contaminated type 1. So the intracellular thing is very much important for the intracellular organisms. So the sum total of the humoral immunity as well as the cell-mediated immunity comprises the total difference of. First we start the innate immunity, the border security force of the immune government. Border security force always চীনের পাকিস্তানি সোলজারদের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে আছে, protect our border. Innate immunity is that immunity which we born. আমরা নিয়ে জন্মাই innate immunity. এই innate immunity is almost always prompt, always active, rapid. The innate immunity always rapid, fast, and it is always active and protect our body. The innate immunity and acquired immunity. Acquired immunity, what we acquire in our lifetime. Every day we are facing some new organisms. And in today's scenario, see, that one after another pandemic is coming. There is COVID. Now it is H3N2, a special fighter influenza. There is a genetic mutation of the influenza virus always almost every year. That is
is a point mutation point. Some part of the DNA molecule or RNA molecule. If one particular polypeptide is changed, that is point mutation. And frequency mutation is the entire polypeptide change is changed. So when there is entire change of polypeptide, that molecule is the new virus. The novel virus. That is the concept of novel virus. That is the concept of novel bacteria. So the entire genome is now what is already well sorted about influenza virus from the virus from the beginning. Now that new virus is totally unknown. So producing immunity will take time. It will take time. Initially, IgM followed by IgG. It's not easy. So that pathway, that total system of producing new antibody against an antigenic challenge is not accurate. So, let's now the accurate is very important because immunodeficiency patients are how the renal transplant patient, bone marrow transplant patient, often we use corticosteroid drug for the bronchial asthma, for other therapeutic advice, for other reasons. Oral corticosteroid inhaler, HIV, human immunodeficiency virus, to some extent COVID-like virus, COVID virus, they are always trying to suppress the immunity. So immunity is compromised. So in case of immunocompromised patient, how we boost our immunity? This is a question and challenge. Muscles are immunocompromised. So we give the different type of vaccine, live vaccine or dead vaccine, to boost the immunity and immunity. So that's why, as a doctor, as a physician, you need to assess the patient immunity status and then to advise if there is any other way, like giving antibiotics, like giving vaccines, like giving detoxify or etc. In your mind, you have reached the dead end of antibiotic therapy. No antibiotic is there. We have reached the end of the tunnel. No antibiotic. Almost all drugs are now resistant to the antibiotic. How will you prescribe? How will you save the life of your patient? So this is the art of treatment. Now, what you need to do? This is very, very important. We have people online. At that time it was penicillin. We thought penicillin would kill all the microorganisms in the world. In the First World War, there was a lot of catastrophe. Hundreds of soldiers died. Our Mother Teresa, Florence Nightingale, initially, ওই মহিলা একটা হাতে প্রদীপ দিয়ে ঘুরে ঘুরে সমস্ত সোলজারদের ট্রিটমেন্ট করতেন। কিভাবে ট্রিটমেন্ট করতেন? নো নিউট্রোফিলস, নো অ্যান্টিবায়োটিক, কিচ্ছু নেই। After the Alexander Fleming's discovery, Second World War, catastrophe was this. How? Now we have penicillin. তখন penicillin ছিল
amoxicillin. They start producing amoxicillin. We produce beta-lactam antibiotic. They produce beta-lactam. Beta-lactam like cephalosporins, first gen, second gen, third gen, fourth gen, and even now fifth gen. They are all resistant now. Now new antibiotic equivalent vehicles in the ring, metallo-beta-lactam, imipenem, meropenem, they start producing imipenem, meropenem, and we Indian like different enzymes and genes. So all so after this immunotherapy, antibiotic therapy, fast therapy. So this is the importance of microbiology. This is the importance of immunology. The immunology, at least last 10 years, all the chapter of Nobel Prize. Because this is the way how to observe the status of the patient, whether we are compromised or not. So now, coming to the characteristics of this innate immunity and the acquired immunity. The innate immunity is rapid and active. On the other hand, acquired immunity is slow. It will produce IgM, it will produce IgG. So it will take time. It is not specific to any particular antigen. Less antigen variability. Activated for less number of antigen. On the other hand, the acquired immunity is highly active, highly specific. Against particular antigen, it produces antibody. That antibody will react to its specific antigen. Antigen-antibody reaction will be precipitated out and in an observable way and a specific manner. So this is the specificity of the acquired antigen. This antigen, innate immunity antigen, has no mechanisms. It never produces mechanisms. So if there is a second time challenge with another organism of same species, so, acquired immunity is important compared to innate immunity, and it is more specific and has memory cells. So, acquired immunity is important body compared to innate immunity. But immunity is our broadest immunity force. Anytime, anywhere, from anywhere, any challenge is done, there is a first purpose. So let's see the mechanism of action of activity. This concept of MAPS and PRRs is a Nobel Prize winning concept, 2009. The microbes, that is organisms, they are associated with particular molecular pattern. If you consider the gram-positive bacteria, they have intricacies of their cell wall. The cell wall is different in case of all gram-positive organisms. The gram-negative organism. Hello? Yes. Gram-negative, that is lipopolysaccharide. There are different exotoxins and endotoxins secreted by the So different type of molecules are there. And these are active specific and a specific pattern of microbes. Although, if you consider the genome of bacteria, DNA of the bacteria, a particular area is conserved. What is the meaning of conserved? The molecular pattern say like ATCCG. That ATCCG is
preserved for estimation. That area is conserved. It is called conserved. You find it in this conserved region. All estimation must have this ABCCG. Then how it will be estimation coli? The remaining part of the DNA genome or RNA genome, that will be different. In case of coli, it is different. In case of coli, it is different. So, every estimation today must have the conserved region and the genome. Similarly, all the RNA viruses, every microorganism has its own conserved region, a particular region conserved for that species. But some species, there is nothing such. Conserved region is there, and then the other portion of the genome is different. In our CBC library, we have all these genome entries. The conserved region from which we provide the primer, the DNA probe. And with this DNA probe, we'll be able to identify the rest of the portion of the genome sequencing. This is called genome sequencing. So this is important for each and every bacteria genome. So if you know the conserved area, it will be easy to identify the rest of the portion of the DNA genome or RNA genome. So here, the microbial associated molecular pattern. That is what I mean. That every microbe must have a particular pattern. Now, in this pattern, they try to attach the host cell. They have to multiply. They have to keep their genome. They have to keep their future generation. So, the host cell specificity is required. Host cell having some sort of different receptors. And some receptors are specific for some particular organism. Say for example, COVID virus. COVID virus is a respiratory virus. It has a specific receptor on respiratory epithelial cell. Influenza virus. It has its own specific receptors on the epithelial cell of the respiratory tract, as well as on the RBC. That's why influenza virus produces hematogenation, beef agglutination, and the specific receptors are also there in RBC. We take the advantage of identifying different influenza virus by doing this hematogenation test and hematogenation inhibition test. So we take the advantage of how to prepare different testing. They are all in chat. So this is the microbial pattern, and against this is a pattern recognition receptors. This example of pattern recognition receptors here, total light receptor, a unique concept, Nobel Prize winning concept, total light. Yes, yes. These are membranous receptors, always present in our skin cells and some medial cells also. They can identify the acid phosphate. They can identify the gram-negative bacilli. They can identify the gram-positive bacilli. They can identify the lipopolysaccharides. They can identify the amino-manga, zymosin, and different DNA and RNA virus, single-stranded and RNA, double-stranded RNA virus. So they have the unique identification capacity. But remember, not specific. Only they can say this is a gram-negative organism. This is lipopolysaccharide. This is a gram-positive cell. This is RNA single-stranded virus. Nothing else. So this is not specific. Specificity is not specific. So here, after binding the lipopolysaccharide, particularly in case of gram-positive, this is the signal. This is a new molecule. This is a gram-negative organism. This is something that is something short. So with that, certain cells are stimulated. These
is a cytokine. Cytokines are divided. Cytokine is a hormone-like material. It is produced by some cells. It exerts its effects on other cells. And thus, it has a different type of activity like hormone. So cytokines are produced. And cytokine is a unique response against which the different systems are active. There is a monoclonal and polyclonal activations of T cells. T cells are the protective cells, immune cells, the dendritic cells. They are there. They are virus sensitive. Wherever there is a virus affected cell, there is a flag. Species are affected by a virus. Then the red dala is dendritic cell. Oh, I'm coming. The dendritic cell is there. যেখানে টিস্যু ইনজুরি হবে সেখানকার লোকাল এপিথেলিয়াম লোকাল এন্ডোথেলিয়াম মানে ব্লাড সেল যাতে থেকেছে সেখানকার সেলটা অ্যাক্টিভেটেড হবে মার্টিনেশন হয়ে যাবে লিউকোসাইট সব মার্টিনেশন হয়ে যাবে তারা তখন সেখানে পিচ করার চেষ্টা করবে এন্ডোথেলিয়াম সেল থেকে বাইরে চলে আসবে বাইরে চলে এসে সাইটে পৌঁছবে সেখানে গিয়ে ম্যাক্রোফাজ সেল দাদাগিরি করবে যে সমস্ত মাইক্রো অর্গানিজম আছে তাদের গিলে ফেলবে তাদের মেরে ফেলবে We have lysozymes, hydrochloric acid enzyme. We have mucosal defense system, IgA mediated defense system. These সমস্ত cells, these are all our defense mechanism. This is acquired immunity. In case of acquired immunity, microorganism, daily essential. Microorganisms are all of us instructs that how to affect the immune system. কি করে আমাদের immune systemটাকে হাতে দেব? We have different mechanisms, different pathway by which they can affect our immune system. And now, the immune cells in our body, always immune cells are moving. Always immune cells are moving inside our blood vessels and tissue. They are in search of microorganisms. Once they get one particular microorganism, they will get the acquired immunity reactions now. First, the identification. The antigen presenting cells, we present them towards the immune system, immune cells. The CD4 cells, they will present on the basis of whether these cells endogenous or exogenous. The endogenous pathway is different, the exogenous pathway is different. Anyway, they produce the antigen. Such have affected. Then the antigen processing unit, after their performance, the CD4 cell will come or CD8 cell will come. They are the great dada of the local. Boro dada, CD4 cell. CD4 cell is low receptors. Identify the organism, and as soon as it is identified, the second signal is produced. And after the second signal, the activity begins. All the T cells, there is a total proliferation. যত T cell আছে, different cell. CD4 cell থেকে শুরু করে যত রকমের CD4 cell যত সাবটাইপস আছে, তারা অ্যাক্টিভ হয়ে এগুলো বলতে ইউনিট। অসাধারণ কাজ, দারুণ ইন্টারেস্টিং। CD4 cell এর টোটাল proliferation হয়ে গেল। হাজার হাজার CD4 cell তৈরি হলো। কিন্তু অর্গানিজম হাউ ক্যান ইউ ইফেক্ট? ওরা তো বসে নেই। কি করে এই খেলাটায় ওরা জিতবে? Example is malaria. Malaria. Before celebrated, seedlings are formed. Hundreds and thousands of seedlings are divided simultaneously in the body. হাজার হাজার seedlings পাঠিয়ে দিল প্লাটে। চীনের সোলজারদের মতো হাজার হাজার চীনের সোলজারকে আমাদের এরিয়া অরুণাচল প্রদেশ দখল করে নিয়েছিল। আমরা ছিলাম লিমিটেড। ইমিউন সিস্টেম সার্ভিলেন্স লিমিটেড ছিল। আমরা ধরতে পারতাম না। Some of the organisms. Activate different forms. We take a high school party. Both are in China. Private China. Even immune sufficiency form. বিভিন্ন ভাবে থাকতে পারে somehow they will
আলটিমেটলি proliferation হলো, multiplication হলো, different destructive enzymes are liberated. On the second immune system again. After disease after. তো এইভাবে একটা লড়াই সবসময় চালিয়ে আছে with the microorganism with our body different system. Direct as well as indirect. Backward immunity characteristics আমরা বলেছি it is slow process. Type of immune response, primary immune response and secondary. When the organism first enters the body, যখন প্রথম organism তখন তার এগেইনস্টে IgA antibody আছে. So there is a lag phase. Antigen ঢুকেছে, antigen recognition হবে by the toll-like receptors, cytokine development হবে, some time. But less than according to the idea, in case of innate immunity, it is fast. So always present, but in acquired immunity, take time. Primary immune response in the group of acquired immunity. Microorganism related discussion acquired, অর্জিত আমরা পেয়েছি during our lifetime. তাহলে এই সময় লাগলো there is antibody start, তারপর antibody. After certain time, antigen challenge is not there. Antigen তো মারা গেছে। আর চ্যালেঞ্জিং antibody বেড়ে গেছে। তখন একটা প্রেডিক্ট যাবে রেসপন্সটা। So first antibody produced is IgA. Of the antibody. Antibody का सब हो जाता है, declining phase है. And next, this is the first exposure of the antibody. Second exposure here. And that specific organism interacts. That antigen is same as the earlier antigen. So that antigen, if the second organism is the same organism, it will react with the memory cell. It will react with the earlier antibody. So there is a difference. Antibody will be antigen antibody reaction will be formed. It's the previous antibody and antibody will go down. So if you can estimate the antibody will go down. That is the initial phase. And once again, there is starting of another antibody. That is IgG. That is the secondary immune response. So it is the second type challenge. The secondary immune response is IgG, and that antibody persists lifelong. So it gives a lifelong immunity as far as possible. But in case, but not in cases of all the organisms. Pox virus, the immunity is lifelong. The measles virus, mumps virus, the immunity is lifelong. But there is another type of immunity. The secondary and primary immunity. Is the one second is now the IgM antibody is IgM antibody কমে গেছে। এবারে কি হলো? এবারে সেকেন্ড এক্সপোজার the same organism. That specific antibody
IgM-টা? IgM against that antigen. So there will be actually an antibody reaction. So as the antigen antibody reaction there, the existing persisting level of antibody goes down. Isn't it? So that is the negative. Now the second type challenge is here. The second. Let's go IgM. What will take time? It will take time and start producing IgG, which is more powerful and it will persist long. That is the secondary immune response. The first one is primary immune response by IgM mediated, and second one is IgG mediated immune response. The difference is the IgG, the duration of existing or persisting IgG is long. So the primary immune response and secondary immune response. Next, the question: the types of immunity in acute immunity. One is active, that is naturally active. After exposure of inactive, that is the natural process. After exposure to inactive, natural process. And naturally active antibody, that is produced. Artificially active, the light fibers, such as example of light fibers, poliovirus, oral poliovirus, an example. Influenza is also a light active form as a virus. Even poliovirus, light virus, so light channels, not natural, but artificially given. Vaccine, light vaccine. So যখন লাইট ভ্যাকসিন দিলাম তখন সেটা ন্যাচারালি অ্যাক্টিভ ফেনোমেনালের মতোই ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু আর্টিফিশিয়ালি সাপ্লাই টু ভ্যাকসিন, দ্যাট ইজ কল্ড আর্টিফিশিয়ালি অ্যাক্টিভ ভ্যাকসিন। আর্টিফিশিয়ালি অ্যাক্টিভ বোঝা গেল? আগেরটা হয়েছে ন্যাচারালি, যখন তুমি ঘুরে বেড়াচ্ছ কোনো মাইক্রো অর্গানিজম ঢুকেছে তখন তোমার শরীরে যা ইমিউনিটি তৈরি হয়েছে। আর সেকেন্ড টাইম তোমাদের আমরা একটা ন্যাচারালি একটা অ্যাক্টিভ ভাইরাস বা একটা ব্যাকটেরিয়া ইনজেক্ট করছি তোমাদের ইমিউনিটি বুস্ট করার জন্য। সেই সময় হয়তো ইনফেকশনটা চলছে না, আমরা আগে থেকে তোমাদের একটা যেমন কলেরা চলছে না, কিন্তু আগে আমরা দিই, তাহলে দিলে কি হলো, সেটা ওই ন্যাচারালি অ্যাক্টিভের মতোই কাজ করে। লাইট ভাইরাস লাইট ব্যাকটেরিয়া ঢুকেছে ওরকম না, কিন্তু আমরা বাইরে থেকে Diminution. Sama. An example is question. Diminution. What is diminution? Diminution হচ্ছে quantitative persistent of antibody. যেমন ধরো একটা ম্যালেরিয়া ইনফেকশন, তোমার শরীরে একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হচ্ছে। এখন একটা সেকেন্ড ম্যালেরিয়া ভাইরাস এই প্যারাসাইট তোমার শরীরে ঢুকবে, তোমার ইনফেকশন হবে। বাট লিমিটেড টু দ্যাট পিরিয়ড অফ ম্যালেরিয়ার ইনকিউবেশন পিরিয়ডের মধ্যে একটা ঢুকেছে, ঢুকে তোমার রোগ হয়েছে ম্যালেরিয়া, সেই সময় আরেকটা ম্যালেরিয়া যদি ঢোকে সেম স্পিসিসে ভাইরাস ঢুকেছে, ভাইরাস ঢুকে তোমার ইনফেকশন হবে না। দ্যাট ইজ ইমিউনিটি পারসিস্টিং নাও। একটা ইমিউনিটি এমন আছে, আমার ম্যালেরিয়া হয়েছে, আমার শরীরে আর কোনো ভাইরাস ম্যালেরিয়া অ্যান্টিজেন ঢুকতে পারলো না। দ্যাট ইজ কল্ড ইমিউনিটি। বাট অ্যাজ সুন অ্যাজ আমার ম্যালেরিয়া রিকভারি হবে, there is every possibility of relapse, তখন কিন্তু ম্যালেরিয়া আবার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাহলে এই ইমিউনিটিটা কতটা টাইম নিন, যতক্ষণ ম্যালেরিয়া চলেছে ততক্ষণ আমাদের শরীরে ছিল, সেইটুকু সময় প্রোটেকশন। ইজ ইট ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ প্রিমিনিউশন অর কনকমিটেন্ট ইমিউনিটি। এটা পরীক্ষায় আসে। ম্যালেরিয়ার এক্সাম্পল কি অল্প লিখলেই হবে, তুমি কি করো এটা কি তোমরা সুন্দর করে ক্লিয়ার? প্রাইমারি ইমিউন রেসপন্স, সেকেন্ডারি ইমিউন রেসপন্স বলা হয়ে গেছে, তোমরা জেনে নাও। দেন নেক্সট কোশ্চেন ইজ প্যাসিভ। প্যাসিভ মানে বুঝতে পারছো, বাইরে থেকে আমদানি করা। এই প্যাসিভ ইমিউনিটির মধ্যে ন্যাচারাল প্যাসিভ, মায়ের থেকে ফিটাসে যাচ্ছে, মাদার টু ফিটাস,
সময় বাচ্চাদের রক্ত হয় না। তো দ্যাট প্রোটেকশন ইজ ফ্রম ট্রু মাদার। মার থেকে মার একেবারে বাচ্চা চলে যাচ্ছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত বাচ্চার আইজিএম ইমিউনিটি তৈরি করার ক্ষমতা আসছে, কারণ বোনটারও তখন তৈরি হয়নি বাচ্চা। কে তৈরি করবে ভিতরের অ্যান্টিবডি, বা কে তৈরি করবে সেলফ ইমিউনিটি? কোনটা? আর ট্রেনিং কোথায় হবে? ফার্মাস। এক্সেলেন্ট। তো মিলিটারি ট্রেনিং স্কুল আমাদের এখানে আছে ফার্মাস। ফার্মাসের সব ট্রেনিং হয়। যখন একটা লিম্ফোসাইট তৈরি হলো, তাকে ফার্মাসে পাঠানো হয়, যাও মিলিটারি ট্রেনিং নিয়ে এসো। তোমাকে চিন্তা হবে which one is self antigen, which one is non self antigen। তুমি তোমার শরীরের নিজের অ্যান্টিজেন নিজের শরীরের সেলকে খবর করে দিলে দেন এবার কি দিতে তোমাকে বাদ দিয়ে দাও যে বেশি রিঅ্যাকশন দেখাবে, হাইপার রিঅ্যাক্টিভ সেল, তাকে বাদ দিয়ে দাও। যে রিঅ্যাকশন দেখালো তাকেও বাদ দিয়ে দাও। যে মধ্যপন্থা নিয়েছে তাকে সিলেক্ট করো। তাহলে মাঝামাঝি ছাত্র খুব বেশি হাইপার অ্যাক্টিভ হলে আমাদের চোখে পড়ে যায়। আবার একদমই ইন্টারঅ্যাক্টিভ নয়, কথা বলে না, সেও আমাদের চোখে আসে। মাঝে মাঝে সাথে কথা বলে, আমাদের কাছে আসে, গবেষণা করে, তাদেরকে আমরা চোখে চোখে রাখি। যেমন শান্তি আমরা চিনে ফেলেছি, চিনে ফেলেছি অলরেডি, কালকে যাই হোক, এইগুলো সব আমাদের মাথায় আছে। তাহলে হাইপার রিঅ্যাক্টিভ সেলস বাদ দিয়ে দিই, আর নন রিঅ্যাক্টিভ সেলস বাদ দিয়ে দিই। ক্লোরোর ডিভিশন বাদ দিয়ে দিই। আর্টিফিশিয়াল অ্যাসিড হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবুলিন ট্রান্সফার। এর বাবা ইমিউনোকম্প্রোমাইজড পেশেন্ট, এর কি হয়েছে? ইমিউনিটি নেই, এর নাম ট্রান্সপ্ল্যান্ট হয়েছে, ইমিউনিটি নেই, আমরা ইমিউনোগ্লোবুলিন একটু দিয়ে দিই। বা ট্রান্সফার ফ্যাক্টর বলে একটা ফ্যাক্টর আছে, হাইলি ট্রেড লিম্ফোসাইট, সেই লিম্ফোসাইট আমরা ট্রান্সফার করি কোন একটা পার্টিকুলার ডিজিজের এগেইনস্টে। সে হাইলি ট্রেড হাইড্রোসিস ট্রেনিং পেয়েছে, সিক্রেট করা যায় এবং সেই সেলকে আমরা খুলে সেই সেলগুলোকে আমরা আরেকজন শরীরে পাঠাই। এছাড়া আমরা এটা বলে ইমিউনিটি আছে, যেমন মিউকোসাল ইমিউনিটি, আইজিএম ভেরিয়েন্ট তোমরা জানো, ইন্টেস্টিনাল ভাষা এটা না, আইজিএম ভেরিয়েন্ট ইমিউনিটি সেটাকে বলা হয় মিউকোসাল। এই মিউকোসাল ইমিউনিটি কাজে লাগানো হচ্ছে পোলিও ভাইরাস। আর পোলিও ভাইরাস মনে রাখতে আর ইমিউনিটি কথাটা মনে রাখবে, এই বানানটা এইচইআরই, আর মানে কমিউনিটিতে টোটালি একটা ইমিউনিটি তৈরি। তুমি যেমন ওরাল পোলিও ভাইরাস খাওয়ালে বাচ্চাগুলো তখন স্বচ্ছ ভারত অভিযান হয়নি। এই স্বচ্ছ ভারত অভিযানের আগে বাচ্চাগুলো সব মাঠে ময়দানে বসে যেত, সেখানে ওরা এনভায়রনমেন্টে করতো, তার সঙ্গে সঙ্গে পোলিও ভাইরাস বেরোচ্ছে, অ্যাটাক পোলিও ভাইরাস আলটিমেটলি বিভিন্ন শরীরে ঢুকে একটা ইমিউনিটি লেভেল কমিউনিটিতে বাড়ে। And that is the concept of herd immunity. So, total immunity is example polio virus, herd immunity example polio virus. So remember polio virus, what is short? Adam, এখানেও সেরকম সেই ট্রান্সফার ওখানে ইউসাইড ট্রান্সফার করা হয়, ইউরোপ্রোটিন ট্রান্সফার করা হয়, Adam ট্রান্সফার ফ্যাক্টর আছে, সেটা আমরা পড়ার সময় আর এগুলো বেশি সময় হয়ে গেছে, তোমার রাস্তায় উঠে দিতে 7 ঘন্টার মধ্যে বলবো, 7 ঘন্টার মধ্যে হয়ে গেছে। সাইডগুলোকে আমি দেখাবো, একজন দেখায় দেখতে দেখতে রাজাকে চোখ খুলে দিতে, কিন্তু যেটুকু পড়েছো যেটুকু জেনেছো আজকে যেটুকু সেটা একদম আইজিএ তাহলে সাইডগুলো দেখুন।
এখানে দেখো immune response occurs in 3 minutes and immune response occurs in days. Prior exposure to antigen is not required and it develops only the antigen exposure. Diversity is limited, more very and specialized responses are there. Immunological memory response is absolute, immunological memory response is right? Components of the innate immunity, the components are analytical mediators and physiological mediators, phagocytosis, natural killer cells, lymphocytes, mast cells, dendritic cells, and complement pathway. Orthogonal and monocytic pathway are innate immunity, and acquired and absolute immunity classical complement. Innate immunity is evolved resistance against infection that the individual possesses right from the heart due to its genetic and constitutional makeup. Factors, action fields, prior microbial exposure is not required, diversity is limited, not specific. So microbial management, the toll-like receptors and NAMs, signal generated, and how it produces cytokines and enzymes. We have explained inflammatory response. The normal resident chloride is there. This is naturally that's an indecent activity, hydrogen factor surface. CRP belongs to beta protein family, and CRP is so named because it precipitates with C carbohydrate in the pneumococcus. CRP is not an antibody against the C carbohydrate antigen of pneumococcus. It is non-specific and relates in any inflammatory conditions. The commonest markers of acute inflammation used in most diagnostic laboratories is a sepsis marker. Heterogeneity defined as the resistance against the infecting foreign substance that an individual acquires or adapts during the course of his life. Mediators, cytokine, antigen, cells, and organoids. Primary and microbial exposure to doctor. Specifically, everybody says something, diversity is one. Naturally active immunity, polyclinic exposure to microbial infections, artificial active immunity, evolution of contributed immunity of hormone, primary immune response. Primary antigenic exposure, the black cells, then IgM from the leaves, then diluted and climbing thing. And with the secondary exposure, that is negative thing, antibody goes down.
and something like sarcasm, I like that. And one which is long lasting. Finally, immune response, secondary immune response is important. So that also changes in the negative antibodies. Now, which is not a mediator of immunity, which is not a mediator of immunity. These are enter cells, B1 cells, see that? These are the primary immune response. The current statement is involve IgG, antibody producing cells, memory T cells, low active, low and sluggish. Total receptor is a component of acute phase reactive protein, CRP. All except serum amyloid in the physiology, we have learned about the normal functions of the cell. Now, as we are going to be a doctor, we have to always wisdom. We have to deal with some form of abnormality of the body, of the cell, of the mind, etc., etc. So now starts the different types of abnormalities, which will be mainly just in the classes of the pathology. Pathology, what does it mean? Pathos means pain. I think your pathology classes will not be painful. It will be more interesting. So, the first class was the cell injury. So, I'm not going to repeat it again. But if there is কি মানে পুরোটা ইংরেজিতে বললে অসুবিধা, বাংলা মিশিয়ে বললে সুবিধে, ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে বললে সুবিধে। Okay. If there is any injury to any cell or any part of the body, যদি আমাদের শরীরে কোথাও কোনো রকম ভাবে আঘাত লেগে থাকে, তাহলে সেই সেলগুলি হয় মরে যাবে কিংবা মৃতপ্রায় অবস্থায় কিছুদিন থাকবে, করে তারপরে আবার সে নর্মাল। তো এই যে তারা আঘাত পেল, তার ফলে তাদের কিছু চেঞ্জ হলো, মানে ডিউ টু সাম সেল ইনজুরি, সেখানে ন্যাচারালি বডি কিছু রিয়াক্ট করবে। The injury may be in any form, physical injury like heat, cold, radiation. It can be infectious agents, starting from the very small virus, the parasites, or it may be any chemical like this. So, in any form, if there is any injury to the body will try to overcome it. So, the process by which the body tries to overcome the injurious event, that is the making the inflammation. কারণ কোনো ইনফ্লামেশন সম্বন্ধে কিরকম কি ধারণা তোমাদের এখন পর্যন্ত? কিছুই পড়িনি আমরা এখন ইনফ্লামেশন কি কি, একটা দুটো নাম বলো তো, কোনো কেউ এনিওয়ান? হ্যাঁ, গরম চা হাতে পড়লে কি হয়ে যায়, তখন সেখানে কি তৈরি হয়? একটা ফোর্স তৈরি হয়। ভেরি গুড,
তাহলে একটা হিটের জন্য একটা প্রশ্ন আমরা সবাই অনেকেরই দেখেছি, গরম চা হাতে পড়েছে কিংবা গরম কিছুতে ছ্যাঁকা লেগেছে, আমাদের মাদের হাতে রান্না করতে গেছে খুঁটির ছ্যাঁকা লেগে গেছে ইত্যাদি। আর আর কি দেখেছি ইনফ্লামেশন? আর কেউ গরম ছাড়া আর রোদে বেরোলে হতে পারে। আর আর রোজকার রোজ খুব কমন কি কি ইনফ্লামেশন আমরা রোজকার জীবনে দেখে থেকেছি। ভেরি গুড। ফোড়া হয়নি কারণ ছোটবেলায় হয়েছে তো, তাই সবাই হয়েছে, এখানে ব্রণ হয়েছে, ফোড়া হয়েছে, হয়েছে তো, কারণ কেটে গেছে, হাতে সাপ ইঞ্জুরি হয়েছে। So all these are the injuries, and body tries to protect the area from it. এছাড়া আর কি ইনফ্লামেশনের নাম আমরা জানি, বড় সেটআপে সিস্টেমে ঢুকে গিয়ে সর্দি কাশি হয়েছে, চোখে কনজাংটিভাইটিস হয়েছে, নিউমোনিয়া হয়েছে, ডায়রিয়া হয়েছে, মেনিঞ্জাইটিস হয়েছে, নেফ্রাইটিস হয়েছে। All these are forms of inflammation. All these are forms of inflammation. Now, আমাদের নিজেদের কমন সেন্স থেকে আমরা জানি যে এইরকম যখন কোনো ইনফ্লামেশন হয় তার কোনোটা তাড়াতাড়ি সেরে যাবে, within a few weeks or days or a month. But there are some diseases or some inflammation which takes time, which lingers. So it is difficult to get cure from it. So, but they are not that severe in their expression or their symptoms, but they just go on. যেমন ধুপ 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 করে তুষের আগুন একটা জ্বললো, এরকম দিকে চলতে থাকে, আর একটা দাও করে জ্বললো, নিভে গেল, আরেকটা কিছু আগুন সে টিক 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 করে জ্বলছে কিন্তু জ্বলেই যাচ্ছে। So now which is for a very short duration, we call those inflammation as acute inflammation. Okay, it is not the severity. It is not the severity, it is only the duration. The acute inflammation is of short duration, and chronic inflammation is of longer duration, prolonged. There are many other differences we will discuss later on, but to conceive at first what is acute inflammation, what is chronic inflammation. Acute inflammation is that inflammation which is of short duration, and chronic inflammation is that inflammation which is prolonged in its course. So we will go on the different chapters on inflammation. But my bad luck, I have been given 2 classes. For the first some chapters of the inflammation, but tomorrow is your holiday, so tomorrow I cannot take your class. So only one class I have been, আমার বরাদ্দে পড়েছে, 2টো রসগোল্লা দিতে গিয়ে মাত্র একটা রসগোল্লা দিয়েছে। এখন সেই একটা রসগোল্লা কতটা মিষ্টি খেতে পারবো, তোমাদের খাওয়াতে পারবো আমি জানি না। Under these credits, I will just finish. Only I will have the overview and vascular and cellular if I can, and then like that. Very short. So the overview and history. আমাদের ইনফ্লামেশনকে সংস্কৃত ভাষায় বা বাংলা একটা কথা বলি, সকলের মধ্যে রোল কল, রোল নাম্বার, রোল মানে অ্যাটেন্ডেন্স দেওয়া হয়ে গেছে। I am giving you free permission to leave the class if you are not interested in the class. And if you are interested in the class, please keep silent.
You can leave the class. I will give you the attendance. But don't disturb me. কিছু হবে না, আমি কাকুকে বলবো না যে ওরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেছে, কিন্তু আমি 5 জনকে নিয়েও ক্লাস নেব। চলো। So we have to read all these things. Now overview. What I have told you that body tries to overcome any type of injury it had. So, from the very common sense, it is a protective phenomenon. And the body protect করতে চাইছে সেই ইনজুরি থেকে সেই ইনজুরি থেকে সেলকে বা তার আন্ডারলাইন স্ট্রাকচারকে। So, is it a bad process or a good? We have to decide. Basically, it is a protective mechanism. আমাদের বেশিরভাগ যা ইনফ্লামেশন হয় সেটা কিন্তু আমাদের শরীরকে বাঁচাবার জন্য। আমরা ভাবছি একটা ফোড়া হয়েছে, কি আপদ, এখানে ফুলেছে, ব্যথা হয়েছে, পুঁজ হয়েছে, কি আপদ, কিন্তু তা না, ওখানে কোনো স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশন ঢুকেছিল আমার স্কিনে, আমার বডি সেটার এগেনস্টে যুদ্ধ করলো, যুদ্ধ করে তার কিছু সৈনিক মারা গেল, লিউকোসাইট মারা গেল, দিয়ে একটা পাস তৈরি হলো, এবং তারপরে আলটিমেটলি সেখানে একটুখানি হিলিং প্রসেস হয়ে জিনিসটাকে প্রসেসটাকে ওইখানে শেষ করলো। ও কিন্তু ওই স্ট্রেপ্টোকক্কাল ইনফেকশনটাকে আমার সারা বডিতে ছড়াতে দিল। So, though a boil is a very painful, irritating thing to us, but it is a protective phenomenon. So, basically, it is a protective phenomenon. Without infection, the inflammation, the infection would go unchecked. যে কথাটা বললাম, unchecked হয়ে যেত, শরীরে ছড়িয়ে যেত, and injure the tissue might remain permanent infecting sources. একটা জায়গা থেকেই যেত যদি না বডি দেয়। And মানে যেমন আর কি যুদ্ধ কখনোই আমরা ভালোবাসি না, কিন্তু যুদ্ধ করতে হয় দেশটাকে বাঁচাবার জন্য। এমনি এটা একটা শরীরের যুদ্ধ, আমরা চাই না যে যুদ্ধটা হোক, কিন্তু হওয়ার দরকার হয় কোনো সময় শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য। ঠিক তেমনি harmful when inadequately controlled or inappropriately directed. আমি যদি এটাকে ঠিক মতন কন্ট্রোল না করতে পারে বডি, কিংবা যদি তার যে পথে যাওয়ার কথা সেই পথে দাঁড়িয়ে একটা উল্টোপাল্টা পথে আটা লাগায়, তখন সে প্রোটেক্টিভ না থেকে প্রথম থেকে সে হার্মফুল হয়ে যায়। Now what I have told you that there are 2 types of inflammation, acute and chronic. The acute, I have told you that it is of very rapid onset, the chronic is slow and sequence, duration is short, longer, and characteristic. This is more important, which I have told you. In cases of acute inflammation, the acute inflammation is characterized by the presence of neutrophils. They are তারা সামনের সারির সৈনিক আমাদের শরীরে, neutrophils. So, acute inflammation যেহেতু একটা খুব short duration inflammation, একটা acute incidence, তখন আমরা সেখানে মেইনলি তাদের পাই, কারা সেখানে বেশি আসে, neutrophils. And the main aim of the inflammation is the production of exudate. I will come later to the exudate. Exudate is a very, very, very important thing in case of acute inflammation. Whereas in the chronic inflammation, the latecomer soldiers, they are the lymphocytes, macrophages, and it is mainly characterized by the proliferation of the blood vessels and fibrosis. The proliferation of the blood vessels is mainly known as the granulation tissue. So there is formation of granulation tissue, and ultimately there is healing by fibrosis. Now, very short history. ইনফ্লামেশন সম্বন্ধে অনেক জায়গা থেকে আমাদের কিছু কিছু তথ্য আছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে বলেছে আমাদের যে সমস্ত আমাদের বই আছে সেখানেও বলেছে, আমরা ক্লাসে আছি।
papyrus in about 3000 BC, and then all these other hallmarks of the different the evolution of the knowledge of inflammation in the cells. Now this is very important. The first century Celsius has added 4 cardinal features of inflammation, which still we remember and we must know. And then Before added the 5th one, and we know that in 1880, a Russian scientist discovered the phagocytosis. কিসে phagocytosis আবিষ্কার করেছিলেন জানো? কোথায় দেখেছিলেন phagocytosis এর প্রসেসটা? কারণ জানা আছে? এমনি এসব তো করতে পারা যায় হ্যাঁ? না, উনি এক্সপেরিমেন্ট কিসে করেছিলেন? তুমি জানো, অনেক হাসছো তার মানে তুমি জানো। You check it. You please. Yes. তুমি জানো বলে মনে হচ্ছে তোমার হাসিতে দেখে। কে করে মানে কি করেছিলেন? করেছিলেন তো নাকি ডক? ব্যাকটেরিয়া অর্গানিক মানে কার উপরে এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন? ওদের উপর তো নয়, জেলিফিশের উপর। জেলিফিশের ভেতরে ছোট্ট করে একটা থর্ন, একটা বালি ঢুকিয়ে দিতেন, সেইখানে তারপরে রিয়াকশনটা দেখতেন। This was now acute inflammation. Definition, just you read out the definition. Inflammation is the reaction of vascular and supporting elements of the tissue waves apply usually result in inflammation of the protein and clearly insulin. Just read out that. Just read out it. এটা মুখস্থ করতে হবে। সব বাইরে। Inflammation is the reaction. Inflammation is the reaction of Inflammation is the reaction of the vascular and supporting present in the formation of a protein and cell-rich exudate. Yes. Anyone from this side? Anyone? Please read it out. Read it out. You learn the intent. বলো না, আমারই লেখা তোমরা করছো। বলো না, ভয় কিছু নেই। Just read out. আরে দেখে পড়তে পারবো না, এত লজ্জা। ডাক্তার হবে কি করে? Inflammation is a reaction of vascular and supporting elements of the tissue to sublectal injury, resulting in the formation of a protein and cell-rich organelles. Well, thank you. Now, can you, anyone of you, can you just explain what we mean by reaction of vascular and supporting elements? Please. মানে অন্য কোনো কিছুর কথা বললাম না। Vascular tissue and its supporting elements. মানে কি দাঁড়ালো? আমার যে ইনফ্লামেশনটা হয় তার কর্মক্ষেত্রটা কোনটা? মেইনলি ব্লাড ভেসেল এবং তাকে যারা সাপোর্ট করছে। তাহলে আমার মেইন ইনফ্লামেশনের যা কিছু কাজকর্ম ঘটে যায় সেটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেল রিলেটেড। ওকে, থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড টু সাবলেটার Richard, I don't know. Yes. Start it. What do you mean by sublateral unit?
Huh? No, no. What we mean by sublateral? একটা লোকের সঙ্গে মারপিট করতে যাচ্ছে, আমি লোকটাকে এমন মারলাম সে মরে গেল, মারপিটটা হবে কি করে? স্টোরি এন্ডস দেয়ার। আমি যদি এমন একটা মারি সে মরলো না, বেঁচে থাকলো, তখন সে আমার সঙ্গে খুশি চালাবে। So sublateral means the injury which do not, those injuries which do not kill the cell or the tissue. মরে গেলে তার কোনো রিয়াকশন নেই, শুধু যদি মরে গেল তার আর কোনো রিয়াকশন নেই, আর রিয়াকশন হওয়ার জন্য টিস্যুটাকে বেঁচে থাকতে হবে। So the injury should be sublateral. Lethal injury হতে হবে। একটা এমন হইল সব মানুষ ধাক্কা করে মরে গেল, তাদের কোনো রিয়াকশন হলো না, কোনো ইনফরমেশন হলো না, হওয়ার সময় নেই, তারা কি করবে? So it should be sublateral injury. Resulting. Now it is the most important part of the definition. Formation of a protein and cell-rich exudate. এই প্রোটিনগুলো কারা? কোথাকার প্রোটিন? Yes, plasma proteins and the cells are the blood, derived from the blood, mainly the white cells. Mainly the white cells. তাহলে কেন exudate তৈরি হওয়ার দরকার? What is the aim or what is the purpose of producing the exudate? To reach the element of protection at the site of injury. Yes, it is the marker. What is the utility? Why? Yes. Now, to kill the bacteria, we need the cells. So the cells are coming. এবার সেলগুলো করতে গেলে আরো কিছু জিনিস আসতে হবে, যেমন কমপ্লিমেন্টারি ফ্যাক্টরস আসতে হবে, অন্যান্য কিছু জিনিস আরো কেমিক্যাল মেডিয়েটরস আসতে হবে, সেগুলো কার থ্রু আসবে? সেটা একটা তো পথ লাগবে, একটা তো তার কেরিয়ার লাগবে, and that exudate acts as the carrier for the different chemical mediators for the cells to go to the site of injury. Number one. Secondly, the exudate, it dilutes the severity or the concentration of the injurious agent at that site. যদি কোনো কেমিক্যাল ইনজুরি হয় সেখানে প্রচুর পরিমাণে exudate হলো, কোষকা পড়ে কি হলো, প্রচুর জল ওখান থেকে যে হিটটা সেটাকে ডিসেমিনেট করে দেওয়ার চেষ্টা করলো, হিটটাকে লস করে দেওয়ার চেষ্টা করলো। So it tries to reduce the severity or burden of the injurious agent at that particular site. Next, and ultimately we know that the plasma protein contains fibrinogen, and ultimately this fibrinogen will form the fibrin to make a barrier against the surrounding the infectious or injurious agents. So these are the main few important functions or causes why there is production of exudate. So now the
causes of the inflammation I am not going to detail. Physical, chemical, all these are the different causes of acute inflammation. Now look at these pictures. This is the lung having patches of bronchopneumonia. So this is also a type of acute inflammation. This is the meningitis. There is collection of pus in the sulcite highlight. So it is acute meningitis, a form of acute inflammation. There is gingivitis. These are the key. There is gingivitis, a form of acute inflammation. And this is pyelonephritis, a form of acute inflammation. যেটা প্রথমেই তোমাদের বলছিলাম যে কোনো অর্গানে গিয়ে কিন্তু acute inflammation হতে পারে। Now, mainly আমরা প্রথমেই বলেছি যে vascular event একটা থাকে এবং সেই vascular eventটা যখন চলে তার পাশাপাশি কিছু সেলও সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। তাহলে যৌথ প্রচেষ্টা, একটা vascular event আর একটা cellular event, এদের যৌথ প্রচেষ্টা, এদের দুজনের চেষ্টাতে আমাদের সেখানে প্রথমত তৈরি হচ্ছে একটা এক্সুডেট তৈরি হচ্ছে এবং আলটিমেটলি সেই যে সমস্ত সেল আসছে তারা আলটিমেটলি they become successful to eradicate the injurious agent from that particular area. So, ওদিক থেকে তুমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছ না বাবা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ? কিছু দেখতে পাচ্ছ না, এখানে চলে আমার ভালো লাগবে। আমি কষ্ট করে কতগুলো পিপিটি তৈরি করে এনেছি যে তোমরা দেখলে, তোমরা না দেখলে একটু দুঃখ পাবো। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছ না, আর দেখতে না পেলে ভালো লাগবে না, না? আমি তো চক ফোন ইউজ করছি না কোনো একটা, চক ফোন ইউজ করার করলে আমার পিছন থেকে ওরা দেখতে পাবে। So the vascular events may be there and the cellular events, two events are there. Now, vascular event এর উদ্দেশ্যটা আমরা এই যে এতক্ষণ তোমরাই বললে যে আমাদের প্লাজমা প্রোটিনটা লিক করতে হবে, প্লাজমা প্রোটিনটাকে বের করতে হবে, মানে সার্কুলেশনের ভেতর থেকে, ব্লাড ভেসেলের ভেতর থেকে প্লাজমা প্রোটিন তো সার্কুলেশনের ভেতরে আছে, সেখান থেকে বের করে তাকে আমার সাইটে নিয়ে যেতে হবে, এক্সট্রা ভাস্কুলার স্পেসে নিয়ে যেতে হবে। তাহলে ন্যাচুরালি দ্য permeability of yes, not lost, should be increased. The permeability of the vessel should be increased in any way. নানান রকম ভাবে আমাকে permeability বাড়াতে হবে যাতে নাকি not only the fluid part but also the protein molecules and also the cells can come out of the circulation. So at first there is the vascular events to increase the first, there is to increase the blood flow. মানে তোমরা কতজনের কি হচ্ছে জানো, কতটা কি জানি না। যখনই ধরো কোথাও একটা যুদ্ধ লাগে, আমরা যুদ্ধ ফেস করেছি, তখনই দেখি রাস্তাঘাটে গাড়ি চলাচল বেশি বেড়ে গেছে, প্রচুর মিলিটারি ট্রাক যাচ্ছে, সৈন্য নিয়ে ট্রাক যাচ্ছে, ট্রেনের সংখ্যা বেড়ে গেছে। কেন না ওখানে লোক নিয়ে যেতে হবে। ঠিক তেমনি ভাবে যেহেতু ওখানটায় একটা আমার আর্জেন্ট একটা কাজের দরকার পড়েছে, সেই জন্য আমাকে ওখানে বেশি সৈনিক নিয়ে যেতে হবে, ওয়ারিয়ার নিয়ে যেতে হবে, and they are the cells of the blood. So the blood এবং fluid বা প্লাজমা প্রোটিনের পৌঁছতে হবে। So the vascular flow is increased. You maybe last few. Can you repeat what I have told you? Just please tell me. Please repeat. No. Can you just repeat what just I have told you? I can't hear you. vascular event में क्या हो?
क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? I think that no vascular event is going on there in that range. Please visit it. So the changes. The change in the caliber. প্রথমে কি বললো রাস্তাটাকে চওড়া করবে, সরু রাস্তা দিয়ে বেশি জিনিস নিয়ে যেতে পারবে না, ঝাপাঝাপ ইঞ্জিনিয়াররা এসে রাস্তাটাকে চওড়া করে। এখানেও ঠিক তেমনি increase in the caliber of the blood vessels of that area, and this changing caliber may be at first there is very, to start with, there is vasoconstriction due to neurological stimuli, and ultimately there is persistent vasodilation which is mediated by the histamine or nitric oxide. So though there is a very short period of vasoconstriction for a few seconds or few minutes, it is followed by the permanent vasodilation which is mediated by histamine and nitric oxide. And then after the change in the caliber, there is change in the blood flow. That is, at first, whenever the constriction is there, আমার ধরো একটা ফলের, এটা কতগুলো ফিজিক্যাল ব্যাপার, হ্যাঁ, টার্বুলেন্সটা পরে আসছে। একটা সরু পাইপ দিয়ে যত আমি বলি জলটা একই রকম নেই, সরু পাইপে তার যে ফোর্স থাকবে, বড় পাইপ দিয়ে সেখানে ফোর্সটা একটু কমে যাবে। তো তাহলে যখনই প্রথমে ভেসোকনস্ট্রিকশন হচ্ছে ন্যাচারালি, তখন সেখানে কি হচ্ছে, ভাস্কুলার ফ্লো এর রেটটা প্রথমটায় বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই যে বললাম কনস্ট্রিকশনটা তো ভেরি ট্রানজিয়েন্ট, কাজে কাজে ইনক্রিজ ভাস্কুলার ফ্লো এটাও ট্রানজিয়েন্ট। তো তাহলে তার বদলে কি হলো, নেক্সট যেই মানে ভেসোডাইলেশন হলো, সঙ্গে সঙ্গে ওই কি হলো, ডিক্রিজড velocity of the blood flow rate. যেই blood vessel-টা dilate করে গেল, অমনি তার ভেতর থেকে blood flow-টাও কমে গেল, and that leads to, followed by stasis, and there is loss of axial flow. কেউ এসে এখানটা এক্সপ্লেন করতে পারবে axial flow মানে? Axial flow
the loss of action. Next, first one was the vascular event. First, changes in the vascular flow are possible. Next is the increased vascular permeability. যে কথাটা আমরা বললাম, না শুধু তো বাড়লেই হবে না, ফুললেই হবে না, তার ভেতর থেকে জলটাকে বা প্রোটিনগুলোকে বা সেলগুলোকে বার করতে হবে। তাহলে এই কাজটা করবার জন্য তিন রকমের মেথড ইউজুয়ালি দেখা যায়। Number one is the endothelial gaps are increased. These gaps are increased. There is gaps in between the endothelial cells. There is endothelial cell injury. After endothelial cell pushing together, haploina, and there is increased transcytosis. In Mastan So these are the main three processes to increase the vascular permeability. So it is a drawing like that. If this is the normal endothelium, here the endothelial cells are swollen and increasing the gap in between them. So in between here there is no gap. The endothelial cells are flat and there is no gap in between the cells. Here the endothelial cells are swollen, so there is production of gaps in between the each cells. Here the whole cell is locked, so a cell can come out through gap. And here there is transcytosis, that there is very tiny channels through the endothelial cells through which the plasma can go out of the circulation. Next is the cellular events. Cellular events means তীর্থযাত্রা সে করছে কোথায় না তার ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্ট থেকে সে তার সাইট অফ ইনজুরিতে সে যাচ্ছে। কেন তার যেমন সৈন্যরা তারা একটা যুদ্ধের জায়গায় যাওয়াটাকে মনে করে একটা তীর্থযাত্রা, সেরকমই হয়তো ওখানে সে মরবে কিন্তু তারা দলে দলে সেখানে যাবে, সেটাই তার জীবনের লক্ষ্য aim. So the journey of the lymphocytes from the vascular lumen to the site of injury is the main thing in the cellular events. It would have extravasation of the lymphocytes, migration through the tissue fibrinoid axis, and phagocytosis of the offending agent. মানে এটা আমি যে ছবিটা এঁকে রেখেছি আমি যদি ধরে নিই যে আমার এখানে একটা আছে ইনজুরি আছে, side. So these cells will try to come out through this gap. This is extravasation. বেরিয়ে এলো lumen থেকে, এখান থেকে সে মাইগ্রেট করতে থাকলো, migration through the tissue to the site of the offending area, and then there it will have the phagocytosis of the particular agent, and this is the eat up the offending agent, that is the phagocytosis. So this is the main cellular event they have performed. Now extravasation of the lymphocyte. এটা খুব মজার একটা গল্প, মানে জিনিসটাতে কি করে কিরকম ভাবে হয় না। প্রথমে তো আমরা দেখলাম যে মাল্টিপ্লিকেশন হলো, লস অফ অ্যাকশন সময় হয়ে গেছে আসলে, হ্যাঁ তারপর এটা বলিনি বোরিং লাগছে নাকি, ঠিক আছে তো লাগলে কিছু করার করতেই হবে। So migration due to loss of action, displacement, which are displacement of the lymphocytes and other cells from the center to the periphery. Now next the role modulated by selectin and the deselectin and T-selectin. এটা খুব মজা। endothelial cell-এর গায়ে কিছু মলিকিউল আছে, আবার লিম্ফোসাইটের সেলেও গায়ে কিছু মলিকিউল আছে। নরমালি কি হচ্ছে, ধরো
একটা লিউকোসাইটের তলার দিকে সেই মলিকিউলটা আছে। তাহলে কি হবে? আমার ধর এটা যদি একটা লিউকোসাইট হয়, আমার এখানে যদি আমার টি সিলেক্টিভ থাকে আর টি সিলেক্টিভ এখানে আছে, তাহলে আমি ন্যাচারালি এরকম ভাবে থাকবে, দুজনে বাইরে চলে গেছে। কিন্তু টি সিলেক্টিভ যদি আবার আমার এখানে বেরিয়ে আসে, পাশের দিকে বেরিয়ে আসে, তখন ও এখানে এরকম করবে, ঘুরে গেল, আবার টি সিলেক্টিভ এখানেও বেরিয়ে গেল, তখন আবার এদিকে দাঁড়িয়ে গেল। এটি হচ্ছে রোল। টি সিলেক্টিভ আর টি সিলেক্টিভ এর মিলে কেমন? টি সিলেক্টিভ আছে এন্ডোথেলিয়ামের কাজ, টি সিলেক্টিভ আছে পলিমর্ফ ভেরিফিকেশনের কাজ। তাহলে এটা খুব মজা, রোল করে করে যে যাচ্ছে, শুধুমাত্র ফিজিক্যালি রোল করছে না, it is also a chemical reaction. It's bonding between the different types of selectives. So, E-selectin and B-selectin on the endothelial cell and selectin on the leukocytes. Alternate binding and detachment of these selections causes the rolling of the leukocyte. এটা endothelial after rolling, একটা বল বসে থাকে, সেটা রোল করছে না। এরা বাইন্ড করে করে একটা বাইন্ডিং হচ্ছে, আবার সেটা ডিট্যাচ হয়ে যাচ্ছে। Next is the adhesion. Binding of the এইরকম রোল করতে করতে একটা সময় এলো যখন মনে হলো যে না আমরা সাইটের যথেষ্ট কাছাকাছি এসে গেছি, এবারে আমাদের বাইরে বেরিয়ে পড়া দরকার। তখন তারা কি হলো, তারা নিজেরা অ্যাডহেয়ার করে গেল এন্ডোথেলিয়াল লাইনিংয়ের সঙ্গে বা ব্লাড ভেসেলের সঙ্গে। সেখানটা কি দিয়ে হলো, ইন্টিগ্রিনের সঙ্গে ভিক্যাপ আইক্যামের সঙ্গে এন্ডোথেলিয়াল সেল দিয়ে সে বাইন্ড করে গেল, আটকে গেল। এবং আলটিমেটলি যে কোলাজেনটা যেটা সে লিউকোসাইট, সে নিজেই কোলাজেনেস লিবারেট করলো, মানে যারা কোলাজেনকে ডিগ্রেড করতে সবাই যায়, সেটা ডিগ্রেড করলো, বেসমেন্ট মেমব্রেনকে ডিগ্রেড করলো, করে সেখান দিয়ে তারা পথ করে বেরিয়ে গেল, মানে পথ কেটে বেরিয়ে গেল। So break by basement membrane by the collagenase and come out of the blood vessels. So this is the whole process of the migration of the leukocytes. Next is the chemotaxis. Chemotaxis মানে আমার যেখানটায় সাইট অফ ইনফেকশন বা ইনজুরি, নট ইনফেকশন, মেইনলি আসলে কারণগুলো হয়েছিল ইনফেকশন দিয়ে, যেখানটায় হয়েছে সেখানে কিছু কিছু কেমিক্যাল মেডিয়েটর লিবারেটেড হয়েছে, either by the microbes or by the injured tissue or by the lymphocytes, monocytes present at that site. They have liberated some or by the complement compounds. So they are the chemotactic factors. Chemotactic মানে কি? যারা সে chemotaxis আছে, দেখলে সেদিকে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে, কি আছে? যেমন ফুচকাওয়ালাটাকে দেখলেই আমাদের মেয়েদের ফুচকাওয়ালাটার দিকে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে। It is a type of chemotaxis, or জল, সেটা আমাদের জন্য একটা বিরাট chemotaxis factor. ঠিক তেমনি ওইখানে যে জিনিসটা আছে তারা অ্যাট্রাক্ট করছে এই সেলগুলোকে ওখানে যাওয়ার জন্য। তাহলে কি হলো, মাইগ্রেশন অফ দ্য লিউকোসাইটস, এটা আঁকলা মানে এখানে মাইগ্রেট করছে towards the chemical break. Neutrophils and monocytes are good chemotactic response. অন্য যে সমস্ত সেল আছে তারা তত chemotaxis-এ সাড়া দেয় না। Lymphocytes is a poor responder. Lymphocytes are poor responder, ever attractant. So যে বললাম ঠিক ফুচকার জলের মতন কি আছে না, এক্সোজেনাস কিছু ম্যাটেরিয়াল আছে, এন্ডোজেনাস কিছু ম্যাটেরিয়াল আছে। এক্সোজেনাস আমি এখানে বললাম যে ব্যাকটেরিয়া যদি পেটে থাকে তাহলে সেই ব্যাকটেরিয়াল প্রোডাক্ট কিছু থাকবে, তার নিজস্ব থাকবে। So this is the exogenous chemoattractants, and the endogenous are much more in number. They may be the cytokines, complements, the alpha-lipoic acid metabolites, etc. There are so many long lists of the chemotactic factors. Okay, so by this attraction, the leukocytes they proceed towards the site of infection. Now this is an electron microscopic photograph. Look, this is so beautiful picture. This is a neutrophil, and this is the pseudopodia, and it is moving towards in this way, tracking the whole cell,
হ্যাঁ, সিনোফিলিয়া বলছে এত সরু সরু পায়ের মতো বেরিয়েছে, ও এদিকে বেরোচ্ছে, এবার আস্তে 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 সেলটা কেটে। So this is a very nice electron micrograph picture. You can get it in the Robbins book. এটা সেখান থেকেই নেওয়া। এত বড় একটা সেলকে টেনে টেনে কিরকম নিয়ে যাচ্ছে। Now, the types of cells in the exudate, in the first 6 to 24 hours, আমি বলেছিলাম, the first time soldier যারা তারা হচ্ছে neutrophils. So কেন কি থাকে আমরা neutrophil বেশি পাই? More in number in the blood, আমরা জানি যদি একটা বেশি করি সেখানে যদি 70টা neutrophil থাকে তাহলে সেই জায়গায় macrophage বা monocyte আছে দুটো কি তিন। তাহলে আমি in relation to the percentage ratio of the cells, the neutrophils are much more. So as they are more in number, say they come more, response rapidly, they are rapid responder. তারা খুব সহজেই সাড়া দেয়, তাকে ছুটে এক পা খাড়া থাকে সবসময়, যেই ডাক করে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলে যেতে পারে। Adhere more firmly to the endothelium, যেটা আমরা এতক্ষণ ধরে এটা ব্যাখ্যা করছিলাম, they adhere more firmly and they can go very easily through the blood vessel and disappear. They disappear within 24 to 48 hours. তাহলে একটা acute inflammation হওয়া 24 থেকে 48 ঘন্টার মধ্যে সেখানে কিন্তু আমাদের নিউট্রোফিলের পপুলেশন আস্তে আস্তে কমে যায়। তাহলে তখন সেখানে কাদের আসতে হবে, কারা যুদ্ধ করতে আসবে? মেনলি ম্যাক্রোফাজ। ম্যাক্রোফাজ কথাটার মানে কি? ম্যাক্রো করো আর ফাজ মানে খাওয়া, মানে এটা বেশি বেশি খেতে পারে। সেই জন্য একটা বড় মানে রাক্ষস ওখানে বানানো একটা দানবকে পাঠানো হচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে খেয়ে শত্রুদের শেষ করতে পারবে, মানে ঘটক বাচ্চা গেছিল। So then comes the monocytes. Following 24 to 48 hours, the monocytes regain the site of the inflammation. They survive longer and they can proliferate in the tissue. This is very important. The neutrophil cannot regenerate itself in the tissue. The neutrophils are only produced in the bone marrow. But the macrophages, the monocytes, they can duplicate or replicate themselves in the tissue. তার মানে একটা মনোসাইট এলে সেখানে প্রয়োজন হলে নিজেকে দুটো করে নিতে পারে, কিন্তু একটা নিউট্রোফিল এলে সে যুদ্ধ করবে, যুদ্ধ করে মরে যাবে, দ্বিতীয়টি আর তৈরি করতে পারবে না। সেই জন্য এরপরে আমাদের আনার প্রয়োজন হয়ে পড়লো মনোসাইটে। Now the phagocytosis is not আমার বলে phagocytosis তোমাদের পড়ানোর কথা নেই, আমি আজকে তাহলে এখানেই শেষ করবো। Mainly the aim is to kill and remove the offending agent, and it has 3 steps, that is recognizing the attach, recognition and attachment, enlargement and killing by degradation. Eta onno arekta chapter. Okay, so today we have discussed about mainly the definition of the inflammation, main 2 types of the inflammation, acute and chronic, and what are the basic difference between the acute and chronic inflammation, and what are the vascular events in the acute inflammation and the cellular events in the acute inflammation. So thank you for your patience hearing. Thank you. Now next I don't know তোমাদের সব ক্লাসগুলো তো একটা করে সেটআপ করা হয়ে গেছে, তো আমার এই ইনফরমেশনের আগে একটু